are here with DRX in this press conference. We will start with any questions from the room. If you have a question, please use the Zoom hand raise feature and I will call on you. First question from Fomos. 안녕하세요. 목소리 들리시나요? 네, 들립니다. 네, 안녕하세요. 저는 스택스 선수, 승리 우선 축하드리고요. 저는 스택스 선수한테 질문 드립니다. 좀 질문 순서상 좀 애매할 수는 있는데 1세트와 2세트로 경기가 끝났어요. 만약에 2세트를 내줬다라면 프랙처 맵을 갔었어야 했는데 상대가 선택할 거로 예상을 했는지, 그리고 챌린저스 결승전 때 우승 인터뷰하셨을 때 자신은 있지만 좀 트라우마가 있어서 걱정됐다라고 이야기를 했었는데, 만약에 3세트까지 경기가 갔다면 경기 흐름이 어떤 양상을 보였을 것이라고 생각하셨는지 답변 좀 부탁드리겠습니다. 저희가 일단은 준비를 했었기 때문에 딱히 부담 안 될 것 같고, 저희가 시나리오를 좀 적어 놓은 대로 다 흘러갔기 때문에 딱히 뭐 트라우마 같은 것도 이제는 없는 것 같고, 저희가 오히려 여기 와서 연습이 잘 되는 거 봐서는 더 좋은 모습을 보여줄 수 있을 것 같아요. Yeah, you ask whether we had some traumas or difficulties with the map Fracture, which was the map we would have played had the match gone to map 3. But actually, I think our practices here in Iceland went very well, and I don't think we would have been too worried about playing on Fracture against NIP. Thank you. Next question from Declan. Hi, my question is for Buzz. You said before this event that you think that really only Paper X and Xerxia could really put up a fight against you guys. I was just wondering, after seeing Xerxia play in this event, would you rate them any higher in your estimation, or is this kind of what you expected from them going into the tournament? 네, 과거 인터뷰에서 버즈님께서 세르시아 아니면 페이퍼렉스 말고는 DRX를 이길 팀이 별로 없는 것 같다라고 답변을 해주셨는데요. 세르시아를 몇 경기 치르는 걸 보셨잖아요. 그 경기를 보고 난 뒤 그 의견이 바뀌셨는지, 아니면 세르시아가 더 강해진 것 같던지 더 약해진 것 같다는지 의견 부탁드리겠습니다. 일단은 더 강해졌는지는 저희랑 붙어봐야 또 알 것 같고요. 일단은 세르시아가 일단 경기에서 좋은 모습들을 많이 보여줘가지고 일단 그래도 혹시 플레이오프에서 만날 수도 있는데, 플레이오프에서 만나도 이길 자신은 충분히 있습니다. Yeah, I think we would have to see until we actually play them to tell you if we think that they've improved. But if we do meet them in the playoffs, I think I am personally very confident that we can beat them. Thank you. Next question from Brandon at Run It Back. Hi, congratulations on the win, guys. This question is for RB. We saw a total of 11 rounds with multiple kills in the match against Ninjas in Pyjamas. More than half of those came while you were on Sage and not even in a duelist role. So I just kind of want to know, how you're able to take that space even in those non-duelist positions and get those multi-kills and kind of set your team up for success. Just kind of what your thought process is on making those plays. 네, 이번 경기에서 세이지라는 요원으로 타격대가 아님에도 불구하고 11라운드에서 멀티킬을 기록하셨어요. 그래서 타격대가 아님에도 불구하고 어떻게 그런 요원으로 어떤 마음가짐으로 임하셨길래 그 멀티킬을 하실 수 있는지 여쭤보고 싶네요. 저는 이 게임에 요원이 일단 그 사람들만의 요원 폭이 있지만, 그런 그래도 다음 때는 이제 그 한 사람이 모든 요원을 다 써야 할 줄 알기 때문에 저는 그런 것 때문에 요원을 많이 쓰게 된 것 같고, 그래서 이제 요원을 많이 쓴 거 덕분에 그런 뭐 경험이나 뭐 많이 쌓인 게 있다 보니까, 그래서 자신감이 많이 차있던 것 같아요. 모든 요원을 써도. I think it's very important as a pro player to be able to play on multiple roles, and I'm able to play on pretty much every agent in the game, and so just my experience playing in other roles gives me a big confidence boost when I play a little bit more defensive agents as well. So I think that's where it comes from. Thank you. Next question from Pratiti at Sportskita. Hi guys, congratulations for the win. So moving ahead with the questions, now that you have made it to the playoffs, which are the teams that you're excited to compete against among the ones who have qualified as of yet? For who? Who would you like to ask the question to? Anyone can answer. 네, 아무나 대답해 주시면 될 것 같고요. 이제 플레이오프에 진출을 하게 되셨는데요.
지금 현재 진출을 이미 한 팀들 중에서 가장 상대하고 싶은 팀은 어디일까요? 한 명이 대답할 겁니다. 저는 그래도 저희 말고 한국인이 있는 더 가드랑 한번 해보고 싶습니다. I think we want to play against the team that has another Korean player, which is the Guard. Thank you. Next question from Declan. Hi, this is also for Buzz as well. A lot of people have pointed to Chamber as probably the most important agent coming into this event and this meta, with a lot of the Chamber players with incredible stats, including yourself. I was wondering if you agree that Chamber is probably the most important agent at this event, and if you think that teams without strong Chamber players might be behind or maybe ahead, or any opinions on that. 네, 이번 대회에서 사용되는 패치라인에서는 이번 메타에서는 체인버가 굉장히 중요한 요원이라고 판단이 되고 있어요. 그래서 버즈님도 그렇게 생각하시는지, 그리고 체인버를 잘 못 다루는 팀들은 그렇게 되면은 좀 약점이 있는 건지 어떻게 생각하시나요? 일단은 체인버가 일단 맵별로 엄청 큰 역할을 하고 있는 맵들이 많다고 생각을 하고, 일단 체인버를 잘 다루지 못하는 팀들은 아무래도 좀 유행에 뒤떨어지는 그런 느낌으로다가 이제 성적이 조금 뒤처질 수도 있지 않을까. 이제 다음 대회 때 조금 실망스러운 모습도 많이 보여줄 수도 있을 것 같아요. 체인버를 잘 사용하지 못하면. Yeah, I think you're right in your comment about the meta and Chamber. There are definitely maps where Chamber is very important. And if teams are unable to utilize Chamber on these maps, they are bound to be, falling behind in the meta. And so I think it would lead to a poor result, maybe in this tournament and also in future tournaments. Thank you. Next question from Blake at Esports GG. Congrats on the win, guys. This question is for Mako. Currently, you have the highest kill to death ratio and I believe the highest KST percentage. What has allowed you to get a lot of value while staying safe and surviving rounds? 네, 일단 승리 축하드리고요. 마코 선수는 현재 전체 대회에서 KDA가 가장 높고 KST도 거의 가장 높은 선수 중에 한 명이에요. 그래서 어떻게 하면은 게임에서 그렇게 플레이를 풀어나가실 수 있는지 여쭤보고 싶네요. 이제 게임을 오래 하다 보니까 상황별로 이제 나올 때마다 이 상황에서 어떤 걸 써야 될까, 어떤 게 더 좋은지 이제 그냥 몸으로 이제 자연스럽게 배어져 있던 것 같아요. 그래서 자연스럽게 그런 플레이들이 계속 나오는 것 같아요. 게임을 오래 하다 보니까. I think it's a result of just the sheer number of hours I've devoted into playing the game. It's almost like muscle memory now. I know when it's advantageous for me to peek or when it's advantageous for me to flank, and so it's very natural. I don't have a particular mindset when I approach the game, so I think it's just a practice. Thank you. Thank you. Next question from Fomos. Fomos, do you have a question? 뮤트 되어 있을 수도 있을 것 같아요. Maybe not. Next question from Diogo from VLRGG. Hey, I have a question just for anyone. Yesterday I talked to Shand and he said that he expected a really strong performance both from you and from Ninjas and Pyjamas. So do you think that today both those teams lived up to that expectation? And do you think you guys performed up to the level you expected from yourself? 네, 어제 젠드 선수랑 인터뷰를 했는데요. 젠드 선수는 DRX 그리고 NIP 두 팀 모두 굉장히 좋은 경기력을 보여줄 것이다 라고 말을 해줬어요. 그래서 사실 의견이 어떠신지, 진짜 양 팀 다 최고의 퍼포먼스를 보여준 건지 아니면 한 팀이 조금 부족했는지 아무나 대답 부탁드리겠습니다. 전 오늘 NIP도 굉장히 좋은 경기력을 보여줬다고 생각합니다. I think NIP showed a very good performance today. Thank you. Next question from Declan.
Hi, this is my last question for Buzz. Apologies for singling you out. I know that you said before the tournament that you really want to play against Fnatic and you missed them in the group stage here. I was just wondering, what do you think about their chances of making out of the group stage against Zeta Division and potentially NIP again? 네, 버즈 선수 마지막 질문입니다. 대회 전에 푸나틱이랑 다시 경기를 치르고 싶고 복수를 하고 싶다라고 말씀을 해주셨는데 아쉽게도 이번 그룹 스테이지에서는 푸나틱이랑 경기를 못 치르게 되셨어요. 그래서 푸나틱은 앞으로 제타 디비전 그리고 어쩌면은 NIP랑의 경기 결과를 어떻게 예상하고 계신가요? 일단은 뭐 어떻게 될지 당연히 모르는 거긴 하지만 제 예상으로는 푸나틱이 제타 디비전은 밟고 올라올 것 같고요. 그리고 NIP랑 푸나틱 전이 그렇게 되면은 이제 푸나틱이 또 한번 진 이력이 있어가지고 어떻게 좀 잘 준비해가지고 다시 NIP를 이기고 올라오지 않을까 싶어요. 그래도 이제 유럽에서 좀 높은 시드 받고 올라온 팀이고 그리고 어느 정도 실력도 갖고 있는 팀이라 생각하기 때문에 그래서 아마 플레이오프에서 다시 만날 수 있지 않을까 생각합니다. I think because Fnatic is a pretty high-seeded team coming out of EMEA, and because they have a lot of experience, they will be able to beat Zeta Division, and then that means they would be playing NIP again. But although they lost the last game against them, I think they'll be able to overcome them in the final match, and hopefully, or I think, that we will be able to see them again in the playoffs. Thank you. Thank you. Diogo, did you have another question? Oh, no, sorry. No worries. Are there any other questions in the room? I'm guessing FOMOS doesn't have another question. Final call. Alrighty, well that concludes our press conference with DRX. We will be back after match 2. Thank you everyone. Thank you very much. Thank you. 감사합니다.